Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So in this video I'm going to do a tutorial on this dramatic makeup look. Also, if you're seeing me for the first time, then please do not forget to subscribe to my channel and like this video. Alright, so first thing first, I'm going to prime my face and primer के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नाइका का Prep Me Up Primer. So it's a very nice silicone based primer और ये आपके pores को बहुत अच्छे से fill कर देता है. For foundation today I'm going to use the Wet n Wild's Photo Focus foundation and I'm in the shade Golden Beige. So this foundation comes with a spatula which comes in very handy. Plus the coverage is phenomenal you guys. इसका coverage बहुत ही अच्छा है and it's a drugstore foundation. So if you are a beginner and you are looking for a foundation, then I would highly recommend you buying the Wet n Wild's Photo Focus foundation. और यहाँ पर मैं एक foundation brush यूज़ कर रही हूँ to apply it onto my face. एंड एज यू कैन सी मुझे जितनी भी पिगमेंटेशन थी वो इसने बहुत अच्छे से कवर कर दी है. एंड आई थिंक इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मैच फॉर मी. इसका शेड थोड़ा गोल्डन लगता है मेरे पे, बट आई लव दिस. और मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ कंसीलर से, सो इट्स नॉट अ बिग डील. एंड नाउ आई एम गोइंग इन विद अ स्पंज, जिससे कि जितना भी एक्सेस में फाउंडेशन मेरे फेस पे था वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और इट विल गिव मी अ फ्लॉलेस फिनिश. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन टू योर नेक, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा कलर डिफरेंस लगता है और जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. Alright, so as said, it's a dramatic makeup look. So I'm going to cream contour today, and this is the Wet n Wild contouring stick in the shade light medium. So you get a highlighting as well as a contouring side, and I don't like to use the highlighting side क्योंकि ये पता नहीं मेरे पे तो मैच नहीं करता है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ. एंड अगर आप मेरे जैसे हैं और आपने इस क्वारंटीन में बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, सो आई थिंक इट्स अ नाइस ट्रिक टू हाइड ऑल योर फेस फैट. इससे क्या होता है, आपके फेस पे एक शैडो कास्ट हो जाती है जिससे कि आपका फेस थोड़ा चिजल्ड और स्लिम लगता है. So yeah, that's the drill. I love to cream contour. Alright, so यहाँ पे मैंने अपनी जॉ लाइन और मैंने अपने चीक बोन्स को कॉन्टोर कर दिया है. दो आई डोंट हैव अ ह्यूज फोरहेड, बट मैं उसको भी थोड़ा कॉन्टोर कर लेती हूँ बिकॉज वाई नॉट. एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, द नोज कॉन्टोरिंग. तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई जस्ट ड्रॉ 2 लाइन्स लाइक दिस एंड मैं एक नीचे हल्का सा स्ट्रोक बनाती हूँ और एक हल्का सा ऊपर, जिससे कि द टिप ऑफ द नोज लुक्स क्लियर. एंड आई ऑल्सो लाइक टू मेक अ मार्क बीनीथ माई लिप्स लाइक दिस. इससे आपके लिप्स थोड़े ज़्यादा फुलर लगते हैं. एंड आई लाइक टू ब्लेंड माई कॉन्टोर विद अ फाउंडेशन ब्रश like this. I do not use any beauty blender or sponge because उससे क्या होता है, आप अपने कॉन्टोर को ओवर ब्लेंड कर देते हो जिससे कि पता ही नहीं चलता है आपने यहाँ पे कुछ लगाया था. So yeah, and I'm putting very less amount of pressure to blend this contour. और मैं इसको नीचे की साइड ब्लेंड कर रही हूँ, ना कि ऊपर की साइड, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा. So make sure to blend your jawline contour downwards and your cheekbone contour upwards. I think contouring your nose is the most trickiest part. So यहाँ पर I'm just pinching my brush so as to blend my contour, and I'm putting very less pressure, and you can see my nose is looking snatched. Now contour करने के बाद you need to highlight your face, and for that I'm using a highlighting concealer. It's from Swiss Beauty. एंड यहाँ पे मैं अपने सबसे पहले डार्क सर्कल्स को थोड़ा हाइड करूँगी और आई
I'm also taking it a little bit downwards, and I'm going to apply onto my cupid's bow and my chin, plus on my forehead, and yeah, the bridge of the nose and the tip. And now I'm also going to apply it beneath my jaw, cheekbone, so that जो मैंने contour करा था वो थोड़ा clean लगे. And मैं यहाँ पर इसको अच्छे से blend कर लूँगी. I think to achieve a flawless base, blending is the key. और आपको अपने मेकअप को अच्छे से blend करना चाहिए, वरना वो natural, I mean fake natural नहीं लगता है. It doesn't look good in person. So yeah. And can you see how my what we call this cheek contour looks so clean? This is all because of this highlighting concealer. ये इसको बहुत ज़्यादा clean look दे देता है. And I think if I put this step into my makeup routine, then this should show up. So इसलिए मैं इसको अच्छे से highlight करना मुझे अच्छा लगता है. Also, this is such a nice concealer. It is so easy to blend. Plus, the coverage is phenomenal. It looks so good. And this concealer has, this shade particularly has a yellow tone into it, which I like. And यहाँ पर अपने nose contour को blend करने के लिए I'm using my fingers. Alright, now यहाँ पे to blend my concealer under the eye, I'm going to first blend out the edges of the concealer, and then I'm going to move forward. This is the right way of blending your concealer under your eyes. और यहाँ पर I'm also placing it onto my lid, my eyelid. Yeah, and you can see the coverage for yourself. And now to further highlight my face, I'm going to use the Miss Claire Full Coverage Concealer in the shade 01. I know it is so many layers, but I love to do it, and it's a dramatic plus full coverage makeup look. तो इतना तो चलता है. So I'm just going to put it under my eyes to give that further brightness. And I took a very little amount of concealer, and ये बहुत है to brighten my under eyes. And now after concealing, the next step is to powder. So we put so much concealer, and concealer is a cream product, or cream products, they tends to crease. So to avoid creasing, we put powder onto our concealer, and first I'm making sure that I don't have any creases. And now I'm going to put some powder onto my under eye area, and make sure to use a very light hand onto your under eyes. And this powder also gives a very nice sheen to your base, which looks so good. It doesn't make your face look too matte. And I am a oily skin girl, so I am going to make sure कि मैंने जहाँ जहाँ पर कंसीलर लगाया है मैं definitely उसको पाउडर करने वाली हूँ, वरना वो क्रीज कर जाएगा. And I'm going to bake under my cheekbone. इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरा contour line, and it will show my bone structure. And now we have set our concealer, and now we are going to set our contour. Yes, it was a cream contour, so we need to set it with a contour powder. And for that I'm going to use this sugar palette, and it's a very nice contouring powder, और ये आपके फेस पे बहुत ही अच्छा natural look देता है. So I'm just going to set it with this Wet n Wild contouring / bronzing brush.
I think this is a very nice palette because इसमें आपको you get 3 products in here, a contour, a blush and a highlighter, and all of these products are of very nice quality. Plus Sugar is an Indian brand, so yeah, I definitely support our Indian brands and I think you should also do it. Plus the quality is super good. I think it is super good. And now I'm going to apply some blush onto my face and it is the Sivana Colors Ultimate Blush Palette. और इस पैलेट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं. You get so many blushes, a contour, a bronzer and a highlighting shade. एंड आई थिंक फॉर बिगनर्स जिनको पता नहीं होता है कि उनके फेस पे कौन सा ब्लश जाएगा, इट इज़ अ नाइस पैलेट एंड इट इज़ रियली अफोर्डेबल. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई मेकअप आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ पुटिंग ब्लश क्योंकि मेरे फेस पे थोड़े एक्ने मार्क्स थे और वो ऑलरेडी बहुत रेड लगते थे. But now I have started using it. I think there's no going back when you start using blush, and now I apply it onto my whole face. Like, yeah. Now comes the highlighter and I'm going to use the Wet n Wild's Precious Petal highlighter, and this highlighter, guys, it looks so bomb. You can see it is a super blinding highlighter. And I'm going to highlight my Cupid's bow and onto my nose, tip of the nose, a little bit on my forehead and my chin. You know the drill. Now base makeup is done and it's time for the eye makeup. And to prime my eyes I'm going to use the NYX concealer, and it is a full coverage concealer. एंड एट दिस टाइम मुझे याद आया कि मैंने अपने ब्राउज तो करे ही नहीं बिकॉज आई ऑलवेज डू माई ब्राउज फर्स्ट, बट कोई नहीं, वील डू इट आफ्टर प्राइमिंग. सो या, इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर. Now I'm going to powder my eyelids as well because I like to set them before my eyeshadow. और इनको सेट करने के लिए आई यूज द सेम लैक्मे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. टाइम फॉर ब्राउज आई एम गोइंग टू यूज द Maybelline Fashion Brow eyebrow pencil in the shade dark grey, and it matches me perfectly. And I'm only going to fill the sparse areas. जहाँ पे मुझे कवरेज की नीड है मैं बस वहीं पर इसको फिल करने वाली हूँ. And I'm using a very light hand to fill in my brows. So this pencil doesn't comes with a spoolie, so I'm going to use a spoolie to brush my hair and to distribute the product. So now I'm going to use my favorite eyeshadow palette and it's the Wet n Wild's Rose in the Air eyeshadow palette. And यहाँ पर मैं ये dark brown shade pick करने वाली हूँ and I'm going to place it all over to my eyelid. So first of all I'm going to place it onto my eyelid जिससे कि मुझे एक shape मिल जाए, and then I'm going to blend it. So now I placed the color and now I'm going to blend it. और मेरे ब्रश पे जितना भी प्रोडक्ट था मैं उसी से इसको ब्लेंड कर दूंगी. I'm not taking any further product. And you need to blend till you get the desired intensity. And now I'm going to take a smaller blending brush and I'm going to pick that orange shade. एंड मैं इसको उस ब्राउन शैडो से ब्लेंड कर दूंगी. सो ब्लेंड करने के बाद इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. मेक श्योर टू ब्लेंड ऑल दी हार्श एजेस. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू कट माई क्रीज. Okay, so it's a tricky part.
And as I have hooded eyes, so I always make sure to cut a bigger crease than the actual one. And make sure कि जब भी आप सामने देखो, you should be able to see the crease. That's how you want to cut your crease. And now to blend the edges, I'm going to dip into that dark brown shade again, and I'm just going to blend it very lightly. And now I'm going to pick my Fortune Favors the Brave eyeshadow palette, and I'm going to pick this shimmer shade right here, and I'm going to apply it onto my crease which we just made. And I'm also going to put some glitter onto it. For that I'm using this Swiss Beauty metallic liquid eyeshadow, and I think it's in the shade Diamond Dust. और ये इसका wand थोड़ा thick है, तो I'm using a very liner kind of brush, and I'm going to make a glitter liner. And now I'm going to put some eyeshadow onto my lower lash line, and I'm going to take the same dark brown shade and I'm going to place it onto my lower lash line, and then I'm going to blend it with that orangey shade which we put onto our crease. And now I'm also going to highlight my eyes, so उसके लिए मैं use कर रही हूँ वही Precious Petals, and I'm also going to put the Swiss Beauty liquid eyeshadow onto my inner corner of the eyes. And now I'm going to take a white pencil and apply it onto my waterline. It's from Wet n Wild. And I've also applied some mascara and some falsies off camera. Time for lips, and here I'm using a lip liner, and I'm going to slightly overline my lips because I'm liking it nowadays. And moving on to lipstick, I'm going to use the Nykaa Top Thrill and some other shade which I don't know the brand, and I'm going to place it onto my all over to my lip. And this is the complete look. I hope you guys liked watching this video. It was a full coverage dramatic makeup look. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please do not forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. And yeah, so I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.